Dear students, welcome to AB online classes. ఈరోజు మనం B.Ed సెకండ్ సెమిస్టర్ Paper-1 Sociological Foundations of Educationలో ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ యూనిట్ వైజ్గా చూద్దాం. ఫస్ట్ యూనిట్ Sociology and Education. First question, what is meant by sociology? Right nature of sociology or scope of it. 2022లో కూడా ఈ క్వశ్చన్ అడిగారు. ఎక్స్ప్లెయిన్ ద రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ సోషియాలజీ అండ్ ఎడ్యుకేషన్. రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ సోషియాలజీ అండ్ ఎడ్యుకేషన్. థర్డ్ క్వశ్చన్, డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఎడ్యుకేషనల్ సోషియాలజీ అండ్ సోషియాలజీ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్. ఆల్సో ఆస్క్డ్ ఇన్ 2022. ఇది 80 మార్క్స్ పేపర్, 3 hours ఎగ్జామ్ పేపర్. సో ప్రతి యూనిట్ నుంచి మనం 2 questions ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు. సో అందుకని మనకు 2022లో ఇదొక క్వశ్చన్. నెక్స్ట్ ఫోర్త్ క్వశ్చన్, సోషియలైజేషన్ ఆర్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ సోషలైజేషన్. సోషల్ ఏజెన్సీస్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్, ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ సోషలైజేషన్ ఆన్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ రోల్ ఆఫ్ మీడియా ఇన్ సోషలైజేషన్. రోల్ ఆఫ్ మీడియా ఇన్ సోషలైజేషన్. ఇది కూడా 2022లోనే అడిగిన క్వశ్చన్. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు యూనిట్ 2, కల్చర్ అండ్ ఎడ్యుకేషన్. డిఫైన్ కల్చర్ అండ్ రైట్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ కల్చర్. 2022లో అడిగారు. సెకండ్ క్వశ్చన్, రైట్ బ్రీఫ్లీ అబౌట్ కల్చరల్ ల్యాగ్. థర్డ్ క్వశ్చన్, రైట్ బ్రీఫ్లీ అబౌట్ cultural pluralism. State any 5 characteristics of culture. Fourth question, state any 5 characteristics of culture. Fifth question, relationship between culture and education. Next, sixth question, role of education in preservation, transmission and promotion of culture. సో ఇవి ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్. దీనిలో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ మనకి 2022లో అడిగారు. ఈ సెకండ్ యూనిట్లో మనం డిఫైన్ కల్చర్, రైట్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ కల్చర్ 2022లో అడిగారు. నెక్స్ట్ రైట్ బ్రీఫ్లీ అబౌట్ కల్చరల్ ప్లూరాలిజం 2022 క్వశ్చన్. రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ కల్చర్ అండ్ ఎడ్యుకేషన్ ఆల్సో ఆస్క్డ్ ఇన్ 2022. రోల్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్ ద డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ కల్చర్ అని 2022లో అడిగారు. ఇన్ ద ప్రమోషన్ ఆఫ్ కల్చర్ అని ఉంది కదా ఇక్కడ. రోల్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్ ద డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ద కల్చర్. ఈ 4 క్వశ్చన్స్ మనకి 2022లో అడిగారు. నెక్స్ట్ యూనిట్ 3, సోషల్ చేంజ్ అండ్ ఎడ్యుకేషన్లో ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఆర్. ఫస్ట్ క్వశ్చన్, వాట్ ఈజ్ సోషల్ చేంజ్? రైట్ ద టెక్నాలజికల్ ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ ఇట్. Number 2, write about the attributes of modernization. Third question, role of education in bringing modernization. Fourth question, concept and characteristics of social stratification. Fifth question, social mobility and education. Sixth question, education as a facilitator for social change. Explain. Next, 7th question, what is social networking? State its advantages. ఈ 7 questions యూనిట్ 3లో వెరీ ఇంపార్టెంట్. యూనిట్ 4, డెమోక్రసీ అండ్ ఎడ్యుకేషన్. ఫస్ట్ క్వశ్చన్, రైట్ ఎనీ 3 principles of democracy. Explain democracy and education. Explain equality and equity in education. Fourth question, state any 5 constitutional provisions related to education. Fifth question, explain role of teacher in strengthening democracy. Sixth question, what is democracy? And explain about the types of democracy. This is 2022లో అడిగిన క్వశ్చన్.
Seventh question, what do you mean by democratization of education? సో ఈ చాప్టర్లో మనకి ఈ రెండు క్వశ్చన్స్ 2022లో అడిగారు. వాట్ ఈస్ డెమోక్రసీ? ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ టైప్స్ ఆఫ్ డెమోక్రసీ. వాట్ డూ యూ మీన్ బై డెమోక్రటైజేషన్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్? యూనిట్ 5, ఎడ్యుకేషన్ అండ్ నేషనల్ ఇంటిగ్రేషన్. ఫస్ట్ క్వశ్చన్, ఎక్స్ప్లెయిన్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ నేషనల్ ఇంటిగ్రేషన్. Second question, factors affecting national integration. Third question, peace education. Fourth question, crisis management. Fifth question, how can a teacher promote peace through peace education? Sixth question, what is the role of teacher in securing national integration? Explain. ఇది 2022లో 15 మార్క్స్ అడిగారు. Role of teacher in securing national integration. Seventh question, explain the need of national integration. 2022, ఇది 5 marks question. So these are the important questions. Peace education, write the principles of peace education అన్నారు. మనం peace education and its principles అని రాసాం. This is also asked in 2022 for 5 marks. These are the important questions in sociological foundations of education. 2021 yearలో sociological foundations of educationలో questions are. First question, what is the scope of sociology of education? What is the relationship between sociology and education? First question. మనం ఏ కానీ బి కానీ రాయొచ్చు. ఇక్కడ ఆర్ అని పెట్టలేదు మధ్యలో. either A or B, internal choice. క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు ఇక్కడ మనకి. పార్ట్ ఏ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ 10 షార్ట్ ఆన్సర్ questions, answer type questions with internal choice. Each question carries 5 marks. Either this or this. Next, second question. Explain the characteristics of culture. B.Ed. Explain the impact of culture on education. Third question, write about social mobility and education. B.Ed. What is modernization? Write about the attributes of modernization. Fourth question, explain how democracy helps education. B.Ed. Explain the concept of equalization of educational opportunities. Fifth question, state the objectives of peace education. ఇందాక మనం state the principles of peace education, ఇక్కడ objectives of peace education. B.Ed. What is the concept of national integration? Sixth A, write any 3 principles of democracy. B, state any 5 constitutional provisions related to education. Seventh, define social change. What are the factors of social change? 7B, how education helps in national integration. Eighth question, discuss about barriers of social change. B.Ed. Write about cultural lag. In the cultural pluralism, put cultural lag. అడిగారు ఇందాక 2022లో. Next, 9A, write the functions of school in socialization. B, what is a social stratification? What are its aims? 10th question, what is the meaning of socialization? Illustrate. B, school is a miniature society. Justify. ఇవి 10 5 marks questions ఇంటర్నల్ చాయిస్లో either A or B రాయాల్సి ఉంటుంది. నెక్స్ట్ పార్ట్ B, answer any 2 of the following questions. Each question carries 15 marks. Internal choice here also. 11A, how can education help for national integration and international understanding? Illustrate. B, explain the role of education in socializing children. 12A, explain the relationship between social mobility and education. Explain the relationship between social mobility and education. Next, B.Ed. Explain the role of education
in bringing positive changes in society with suitable examples. Explain the role of education in bringing positive changes in society with suitable examples. So 11లో either or questions, 12లో either or questions ఉన్నాయి. ఏదో ఒక క్వశ్చన్ either A or B అటెంప్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఈచ్ క్వశ్చన్ క్యారీస్ 15 మార్క్స్. 2 into 15 30 మార్క్స్, టోటలీ 80 మార్క్స్. ఒకసారి మనం 2022 క్వశ్చన్ పేపర్ చూసినట్లయితే దిస్ ఈస్ 3 hours పేపర్, మార్క్స్ 80 మార్క్స్. Paper-1 Sociological Foundations of Education. సో ఇక్కడ మనకి పార్ట్ ఏలో 10 questions అడుగుతారు ఇంటర్నల్ చాయిస్తో. ఈచ్ క్వశ్చన్ క్యారీస్ 5 మార్క్స్. 10 into 5 50. వాట్ ఈజ్ మెంట్ బై సోషియాలజీ? రైట్ నేచర్ ఆఫ్ సోషియాలజీ. డిఫైన్ ఎడ్యుకేషనల్ సోషియాలజీ. రైట్ స్కోప్ ఆఫ్ ఇట్. మనం ఈ రెండింటిలో ఏదో ఒకటి రాయొచ్చు. Second question, what is the role of media in socialization? Define culture and write the meaning of culture. ఈ రెండిట్లో ఏదో ఒకటి అనమాట. నెక్స్ట్ థర్డ్ క్వశ్చన్, డిస్కస్ ద రోల్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్ ద డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ కల్చర్. డిస్కస్ ద రోల్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్ బ్రింగింగ్ మోడర్నైజేషన్. ఫోర్త్ క్వశ్చన్, వాట్ ఈస్ ద రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ కల్చర్ అండ్ ఎడ్యుకేషన్? Discuss the relation between modernity and education. Fifth question, what is a social stratification? Write its importance. Explain the role of teacher in socialization. ఈ రెండిట్లో ఏదో ఒకటి రాయాల్సి ఉంటుంది. Sixth question, what do you mean by democratization of education? How can a teacher promote peace through peace education? This is sixth question. Seventh, write about social mobility and education. What is democracy? Explain about the types of democracy. Eighth question, does education bring social change? Your comment. B, write the principles of peace education. This is the eighth question. Ninth, explain the need of equality of educational opportunity. What is the conservation of culture? 10th question, explain the need for national integration, or what is meant by cultural pluralism. These are the 10 questions in part A. Each question carries 5 marks. ఈ ఇంటర్నల్ చాయిస్ ఉండడం వల్ల either A or B ఏదో ఒకటి రాయాల్సి ఉంటుంది. సో 10 into 5 50 మార్క్స్. నెక్స్ట్ పార్ట్ B, ఇక్కడ మనకి 2 questions ఇస్తారు 11th and 12th ఇంటర్నల్ చాయిస్తో. ఈచ్ క్వశ్చన్ క్యారీస్ 15 మార్క్స్. 2 into 15 30. టోటల్ 50 plus 30 80 మార్క్స్ పేపర్. 3 hours పేపర్. 11th A bit, suggest a few programs to promote international understanding among your students. Suggest a few programs to promote international understanding among your students. B bit, education is a facilitator for social change. Explain. Education is a facilitator for social change. Next 12th question A bit, critically evaluate the concept of equality from the point of quality in education. Critically evaluate the concept of equality from the point of quality in education. B bit, what is the role of teacher in securing national integration? Explain. So either this or this. Each question carries 15 marks. So 2 into 15 30 marks. So ఇది మనం 2022 question paper. I hope you have understood the full pattern, how it will be, how the questions will be asked. So all the best, dear students. Prepare well and write well. Thank you.